Hola! In today's video we're going to talk about the different questions you can ask when you just met someone and when you already have a relationship with someone, like daily questions. So let's start. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? What is your name? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Where do you live? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? What do you do for a living? Or we also can ask, ¿qué haces? ¿Qué haces? That is like, what do you do? ¿Qué haces? Or, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? And you can also ask, ¿te gusta viajar? ¿Te gusta viajar? Do you like to travel? ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Where is your favorite food? O ¿cuál es tu número de celular? ¿Cuál es tu número de celular? ¿Cuál es tu número de celular? What is your phone number? So if you want to know how to answer all these questions, like introduce yourself actually, click on this video or the link that is below this video to learn how to answer these kind of questions. Now let's see the questions you can ask when you already have a relationship and you want to know about their life. So the most common question, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu día? How is your day going? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día? Or ¿cómo estuvo tu fin de semana? Your weekend, tu fin de semana. Or if you want to say like, easiest way to say fin de semana is fin de. So, ¿cómo estuvo tu fin de? How was your weekend? ¿Sí? But you also can say, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue hoy? How is a similar way to ask, how was your day? But the little difference between ¿cómo estuvo tu día and ¿cómo te fue hoy? Is that ¿cómo estuvo tu día in general? Like things you did, if you were okay or something happened. But if you ask ¿cómo te fue hoy? We usually ask ¿cómo te fue hoy? When we know that that person had something special, like a special meeting or we want to know like the result of the day. See? Like, yes, in your job, if you had something important that day, that kind of things. So, ¿cómo estuvo tu día? ¿Tu fin de semana? ¿O cómo te fue hoy? Same, ¿cómo te fue el fin de semana? And you can also ask, ¿qué hiciste hoy? What did you do today? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? What did you do today? Another question you can ask is, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? What are you going to do today? O ¿qué vas a hacer el fin de semana? Weekend. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? O ¿qué vas a hacer el fin de? ¿Sí?
So now imagine that you want to do something with that person and you want to ask them like what they want to do or if they want to eat or different things. See? So, ¿quieres comer? ¿Quieres comer means ¿quieres comer? ¿Quieres comer means do you want to eat? ¿Quieres? Do you want? Comer, to eat. ¿Quieres comer? Or ¿quieres ir a cine? ¿Quieres ir a cine? Do you want to go to the cinema? Or al restaurante. ¿Quieres ir al restaurante? Do you want to go to a restaurant? Or if you want to ask if that person wants to eat something special, you would ask, ¿Quieres pizza? Do you want pizza? ¿Quieres pizza? ¿Quieres café? Do you want coffee? With anything you can ask that. ¿Quieres? Any food. ¿Quieres? Or you can also say or ask, ¿Vamos a un restaurante? Shall we go to a restaurant? ¿Vamos a la playa? Shall we go to the beach? ¿Vamos a mi casa? Shall we go to my home? Oh, by the way, if you are planning to come into South America or go to a place where they speak Spanish and you want to know the most important sentences you need to know, click on this video or the link that is below this video. And if you have any comment or question, please let me know and I will be happy to help you with that question. And see you in another video. Bye. Ciao.